especially with MW, doesn't have a like great strategy gone into it. Whereas I watch FURIA and I don't know what they've been working on. Fala aí, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aconteceu mais um plat chat onde os casters gringos comentam sobre várias coisas que podem acontecer no cenário ou que aconteceram, e um dos pontos tocados é sobre a FURIA no campeonato na Índia, e em especial o jogo contra a Global Sports, que foi o último jogo que eles jogaram e acabaram perdendo de 2-1, desempenhando muito mal e perdendo o jogo. E o MW foi duramente criticado. Bora conferir o trecho deles comentando sobre isso. Não esquece de se inscrever no canal pra me dar essa moral e ajudar eu a bater minha meta que eu tenho pra 2024, que é superar o meu antigo canal em inscritos. Falta bastante, mas a gente vai conseguir. Eu conto com a sua inscrição. É isso, bora pro vídeo. Se você ainda não conhece a loja Valorant, lá é onde você encontra produtos personalizados de Valorant. A gente tem diversos modelos de estampa de caneca, garrafas e chaveiros em metais de altíssima qualidade. Se você quiser presentear alguém que joga Valorant, é só acessar o site e na hora de adicionar o produto ao carrinho, você adiciona o nick da pessoa, que a gente vai produzir com muito carinho. É isso, tamo junto. And they actually managed to beat FURIA, which I didn't even watch this game because I thought Global are playing with 4 of their regular players. They're not playing with Benkai. And this match didn't actually matter for the tournament results anyway. Neither of them could make the grand finals. So I just skipped over it, thinking, you know, FURIA will just roll them. And then they didn't at all, despite MW pounding. So how do you interpret this result? Blaze King is really good at the video game. Yeah, Blaze King's kind of the truth. Man's pretty good at the game. Global versus FURIA. I was just flicking through it now. Again, I haven't really watched the game. FURIA had 9 more first kills on Sunset and still lost the map. Then FURIA had 4 more first kills on Breeze and barely won. And then they again had 2 more first kills than them on Haven and lost. I mean, how the hell are they not being able to convert some of those, especially on the first map? They had 9 more first kills and they lost. That's crazy. That's a horrible sign, I'll tell you right now. Yeah. Like, It's not there's good. a few times that those sorts of things happen, and a lot of times the teams end up like being hyped and then like just being awful throughout the season. Is FURIA really that hyped though? Right? No. I'm not saying that. But I think the Brazilian fans are pretty excited about this team, though. This, you know, especially with MW cooking people. I think maybe I not guess in the people are English excited about community. the duelist return for MW, but Yeah. like I think things like this to me show exactly what I was afraid of with FURIA, where it's MW's team and he kind of like tries to build the team around what he thinks, and they're not really using the coaching structure, which just got added, I believe, a couple weeks ago. I might be speaking out my ass there, but like it's built around MW, and this ends up being just one of those player-run teams, and especially with MW, who doesn't have a like great track record. Like, yeah, he makes himself look good, but his teams look ass every time. Like, ever since Game Lenders, like way back when, and even then, that was everybody was doing the same thing as MW. So like he was actually able to be competitive. Here, like I don't like this at all. There's only like one bright spot, and that's Khalil and whoever's playing Cypher on FURIA right now. Or Sova on FURIA right now. They like play pretty well together, but everybody else is disjointed as fuck, like really bad. You mentioned the coaching structure. Who even is the coaching structure? Because I was It's two glancing. people I haven't- Bazooka and yeah. Fraud. No? Oh no, that's MWZERA. That's MWZERA. Yeah, that's MIBR. Oh, whoopsies. Because I was looking around and like before the Yeah, those episode guys went live. I was looking around before the episode went live, and I saw that like on VLR they just have like one guy. They have a head coach and an assistant coach, and again, Well, I think they recently added. Yeah, I believe so the then way that they're not listed yet. Because I was I going to say, I was believe like, the way is that this this just a roster was Mike formed. situation where it's like one dude trying to like just engineer everything? It certainly could be. I mean, I think the way that the roster was formed this year was that they basically, there was a split internally within the team, and they decided to go with MW. So they allowed MW to build a team that, you know, maybe he didn't get the perfect roster he wanted, but they allowed him a lot of say in how they formatted the team. And I think that also included a change in terms of the coaching staff too. So they're still really trying to build everything back up to a good point. Yeah, but I don't know think- what. Yeah. Evidence to me here, like compare how Vitality is playing, for example, and obviously that team didn't like change as much, but also like They they changed have a lot. Yeah, actually safe. Yeah, 3 fucking players. It's 3 players. And safe isn't okay, so it's actually like pretty comparable then here.
where the coaching staff, like when you watch the game, like you could see a lot of influence. Like there's mad structure, there's like really creative set plays, there's like specific players like constantly doing the same thing. Like it feels like there's study gone into it. Whereas I watch Furia and I don't know what they've been working on. All I know is MW's been working on his aim, because that dude is crazy. But everybody else is like kind of feels like they're all playing by themselves, other than the Cypher. Like the Odyssey and Havoc were very unimpressive. They also don't have very much experience. They're both tier 2 players that have just come up to the tier 1 scene, right? Liazi and Havoc, I believe. Well, in that case, like the focus should be on like trying to help them Enable play. them. Yeah, you know what I mean? Like try to get them involved. Like there's nothing here. Yeah. Yeah, What do you I think really about find global it- side, though? Oh. Just I was to going to say, pivot the I really focus just a find it little. where the no help meme really kind of has like an actual foundation. It kind of felt that way with MW in this matchup. Depois de assistir eles comentando, agora eu vou dar um pouco da minha opinião. Provavelmente eles não acompanharam a Fúria no Instagram ou nas redes sociais, onde eles falavam que não estavam conseguindo se adaptar, que a comida estava muito ruim, o ambiente estava muito ruim, eles não conseguiam realmente ser eles dentro do ambiente. O MWZERA comentou na live dele que no jogo contra a Global Sports, eles precisaram pedir 3 tech pause pro Kalil sair e vomitar, porque ele tava com intoxicação, virose, alguma coisa assim. E o cara não tava bem, entendeu? E desde o primeiro jogo, a gente já viu que ele não tava bem. O Pavo, o Spaca, o Tichinha, em live eles comentavam, o Kalil tá estranho, o cara tava jogando, ninguém tava suando e o Kalil tava lá suando, velho, tá ligado? Dava pra você ver o suor na testa dele, meio que suando frio, o cara. No primeiro jogo, isso não foi nem contra a Global. Então, ele já tava ruim já. Isso pode explicar também o mau desempenho dele no jogo. O MW também falou que em alguns determinados dias eles só tomavam o café da manhã, porque era a única coisa que eles conseguiam comer, conta que o restante realmente não agradava o paladar deles. E isso com certeza foram coisas que impactaram na Fúria, que fizeram eles decair de desempenho dentro do jogo. A gente já viu isso acontecer com outro time, mas é um caso meio atípico que eu vou explicar aqui, mas aconteceu com a Loud nesse ano no Master Tokyo. Os caras chegaram lá, eles já vinham de um campeonato super longo, estressante, chegaram lá, se depararam com um lugar onde eles não conseguiam treinar. O ping dos caras era 120, não tinha como, eles não conseguiam ir pra Prac Room por conta que eles tinham... A organização do campeonato falou pra eles esperarem alguns dias pra ir treinar na Prac Room, então... Isso também afetou o psicológico deles, estresse, envolve tudo, mudança de horário, fuso horário, jet lag, isso tudo cria um impacto no ambiente. Então a Fúria pode ter passado por uma experiência parecida com essa. Eles considerarem isso como um perigo pra Fúria, ou algo que pode afetar a Fúria, ou algo que botar a culpação nas costas da MWZERA, não faz sentido. Ainda mais que, tipo assim, é uma situação totalmente atípica. A gente já viu eles vindo de 2 campeonatos jogando muito bem. E como eu falei em um vídeo meu que eu postei, a Fúria tem tudo pra evoluir. Eles estão mostrando evolução pouco a pouco. Se eles chegarem pronto no VCT Américas, tá ótimo. Só que eles estão se baseando por um resultado atípico. É claro que é o último campeonato no ano que eles vão jogar. O próximo vai ser só em janeiro, que vai ser no Egito. Então a gente já vai ter mais outra experiência da Fúria. A gente já vai ter outra experiência com a Fúria antes deles chegarem na liga principal. Isso é um bom indício de que o time pode vir mais forte. Espero ter ajudado a vocês a entender alguns pontos do que pode ter feito a Fúria jogar mal nesse campeonato. Não esquece de deixar um comentário aqui falando do que você acha sobre essas coisas que eles comentaram e sobre a Fúria ter desempenhado mal nesse campeonato. Você acha que foi um resultado atípico ou ela realmente é isso? Então eu vou indo nessa. Tamo junto. Até a próxima.